Hi, welcome back to my channel. So we discussed the first four questions of exercise 8.1. Today we are going to discuss the remaining questions of, not completely, we are going to continue the discussion. We will discuss some 3 or 4 questions today. So as always, please watch the video properly without skipping portions. Write and practice. As I said in the last video, what you are supposed to do is you just listen to the question first, then pause the video, then try to find out the answer yourself, discover the answer yourself. After that, play the video and check the answer with my answer. Okay, this is the method you should follow. So without wasting much time, we are going to start the fifth question. See, fifth question is, given that sec theta is equal to 13 by 12 and you are supposed to calculate all other trigonometric ratios. How many ratios are remaining? Only one. Sec theta is given, then sin theta is remaining, cos theta is remaining, then tan theta is remaining, cot theta is remaining, then cosec theta also remaining, isn't it? Only sec theta is given, so we are supposed to calculate all these 5 other trigonometric ratios. And we know that in order to calculate any trigonometric ratios, first and foremost step is you should draw a right triangle, isn't it? So let me draw a right triangle first, and you can mark the name of some, let it be some ABC. And now just see, here sec is applied on the angle theta, so the theta should be here. The sec is applied on the angle theta, that means theta should be acute angle, no? So can you mark theta here? No, theta can be here or here, somewhere like this. So let me mark theta here. Okay, now as always, as in the previous question, sec theta is given as 13 by 12. Then replace sec theta by its equation. Tell me, sec theta means reciprocal of cos theta. So the equation will be what? Hypotenuse by adjacent of theta is equal to 13 by 12. What is hypotenuse here? AC, and adjacent of theta is AB. So what? AC by AB is equal to 13 by 12. Are you following me? Yes. Now just see. Now you can write AC as some 13x and AB as some 12x. So that means we got AC as 13x, then AB as 12x. So we need all the 3 sides, then only we could calculate all the other remaining ratios. So here we can use Pythagoras theorem. So what Pythagoras theorem says? Hypotenuse square is equal to base square plus height square, and hypotenuse is 13x, so 13x square is equal to base is 12x. Because here in this question, hypotenuse is all, we got the value of hypotenuse as 13x, so replace the hypotenuse by 13x square. Okay, then base square it is given as 12x, so 12x square. Then height square I don't know, so let it be bc square itself. Now just see, right side just maintain bc square as it is, then take this 12x square to left side. Oh, see, I forgot to give a bracket. You must give a bracket. Okay, then 13x square. See, so what I did, bc square I maintained in the first of all I wrote hypotenuse square is equal to base square plus height square. Then hypotenuse, according to the figure, hypotenuse 13x, then base is 12x, and height is not given, so I wrote it as bc square. Then bc square maintained in the right side and take 12x square to the left side, so it becomes 13x whole square minus 12x square, no? Yes. 2 different methods are there to solve out. If you want, you can find out the value of 13x whole square, that is 169x square, then 12x square, that is 144x square. അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബി സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. This is in the form some a square minus b square, so there we can use a plus b into a minus b. Otherwise we can calculate the square and subtract and find it out as always. So anyway, I am going to use a different kind of technique, that a square minus b square. So right side as it is, here it is in the form some a square minus b square. What is a square minus b square? A plus b into a minus b. Here a is 13x, b is 12x. Are you following me? This is in the form some a square minus b square. So a square minus b square formula is a plus b into a minus b. So when I use that identity here, since it is in the form a square minus b square, we can write it as a plus b into a minus b. Here a is 13x and b is 12x. So a plus b, 13x plus 12x
into a minus b 13x minus 12x എന്ന് എഴുതാലോ കാരണം because it is in the form a square minus b square. What I did, I just introduced a new method. Otherwise you can calculate the square and subtract and find it out, no problem. So then what is 13x into 12x? It is 25, no? Yes, 25x into what is 13x minus 12x? It is just x, no? Isn't it? 13x minus 12x is 1x. So x is equal to bc square. So answer will be 25x square is equal to bc square because x into x is x square. So answer will be what? 25x square is equal to bc square. Then what will be bc? Square root of that. So what is square root of 25x square? 5x. So we got the value of bc as what? 5x. So in short, we got all the three sides. Now it is the time to calculate all the other trigonometry ratios. Sec theta is given as 13 by 12. Then we can directly write cos theta without looking into the triangle. What will be that? Reciprocal of sec theta, that is 12 by 13. Then I am going to find out tan theta. Then tan theta is what? Opposite of theta by adjacent of theta. So opposite of theta is 5x, adjacent of theta is 12x. So answer will be 5x by 12x. So 5x get cancelled, answer will be 5 by 12. Since tan theta we calculated as 5 by 12, you can easily write cot theta as 12 by 5, no? Because inverse of tan theta. So in this way you are supposed to calculate all the remaining ratios as homework. Clear? By using the same method, by using the same figure, you just calculate all other trigonometry ratios and compare your answer with the textbook. Going to the next question. See, very next question, that means question number 6, no? If angle A and angle B are acute angles and cos A is equal to cos B, that means this is the first thing which is given in the question. Angle A and angle B are acute angles, and the next thing which is given is cos A is equal to cos B. See, so these are the two facts given in the question, and by using these two facts, what we are supposed to do? We are supposed to prove that angle A is equal to angle B. Once again, angle A and angle B are acute angles which is given, then cos A is equal to cos B, that also given. Okay, both are in the given part. What we are supposed to prove? We are supposed to prove angle A is equal to angle B. Same kind of question we solved in example. So this is a different question while we are comparing with the previous questions. Okay, but this is very simple. You just draw a triangle first. Okay, you are supposed to draw a right triangle. Okay, and here see, this cos is applied on angle A and angle B, and it is given that angle A and angle B are acute angles. So angle A you can mark here, angle B you can mark here, because it is given as angle A and angle B are acute angles. So what, this is the, here and here you can mark acute angles, no? And this is the place for the right angle. So since it is given that angle A and angle B are acute angles, so A and B should be here. Okay, and this is a 90 degree related to be some C. Is it clear for you? Okay, I told you this is a different kind of question while we comparing with the previous questions. And you just see, so angle A and angle B are acute angles. So according to that, I marked angle A and angle B. So it's all finished. Then take the next given thing. What is that? Cos A is equal to cos B. Given that cos A is equal to cos B, by using this hint, we are supposed to prove that angle A and angle B are equal. Okay, let's try to prove. Cos A is equal to cos B. From what is the definition of cos A? Tell me. Yes, you are right. Adjacent of A divided by hypotenuse is equal to, then cos B. Cos A is equal to cos B. This is a given thing. I am replacing cos A by its definition. I am replacing cos B by its definition. So cos A adjacent of A by hypotenuse, this is equal to as it is. Then what is cos B? Yes, you are right. Adjacent of B by hypotenuse. Clear? Because here we applied cos on angle A. So according in terms of angle A, you are supposed to write the definition here. Here we applied cos of angle B. So in terms of angle B, you are supposed to write definition here. What is adjacent of A? Here this is the angle A. So what is adjacent of A? AC, and hypotenuse is AB. Because in a right triangle only one hypotenuse is there, that is always opposite to the 90 degree, and this is what is hypotenuse. Okay, so adjacent of A divided by hypotenuse. So this is the angle A. So adjacent to A, the side is AC, and hypotenuse is AB. So it will be AC by AB. Then next, right side, adjacent of B. So this is the angle B. So the adjacent is always BC, no? According to angle B. So adjacent is BC and hypotenuse is as always AB. So here we can write BC by AB. Any problem? You may understood, no?
So left side we applied cos on angle A, right side we applied same cos on angle B. That's it. Okay. Now just see here, this term and this term will get cancelled. I told you this kind of cancellation is possible. Similar terms get cancelled. And what's remaining? Numerator AC is equal to BC. What do you mean by AC is equal to BC? These two sides are equal. AC and BC are equal. That means this right triangle becomes isosceles now. Why? Because two sides are equal. So what we can write? Since two sides are equal, this right triangle becomes isosceles right triangle. What is the speciality of isosceles right triangle? Angle opposite to equal sides are equal. അതായത് ഇത് എന്താണ്? Since AC is equal to BC, this is an isosceles right triangle. We know that in isosceles triangle, angle opposite to equal sides are equal. So see, in this triangle, this side and this side are equal. Then always angle opposite to those sides are equal. That means this angle, see, these are the equal sides. Then angle opposite to this side. That means this angle, and angle opposite to this side. This angle should be equal. That means angle A and angle B always equal. So that implies angle A is equal to angle B. Why? Because that is a feature of an isosceles triangle. If two sides are equal, always angle opposite to those sides are equal. So hence the proof, angle A and angle B are equal. See, we proved the result. Clear? You may understood, no? So this is the way how to prove out. Moving to the next. So we are going to start the discussion of question number 7. While we compare this first 7 question, 7th question is the most important one. That means this is the most important question when we consider the first 7 questions. This is the most important. Why? Because it's important. It's a usual question. We know how to do this, but this is a little bit, we have to be alert while solving this question. That's why. And let me explain the question. Cot theta is given as 7 by 8. This is the given thing, or in other words, this is the only given thing. By using this given thing, or by using this given fact, we are supposed to calculate the value of this, this one. We are supposed to find out the value of this one. Okay. Shall we calculate that? So I repeat, cot theta is given as 7 by 8. By using this cot theta, we are supposed to calculate this. Okay. This is the question. So let me simplify the question first. Okay. Because this is a little bit in an advanced form, let me simplify this. Let us consider the numerator 1 plus sine theta into 1 minus. First of all, this is a given thing. This we must calculate. So in order to calculate this, let me simplify this question. Okay. Because at first look you may feel this question as difficult. That's why. Because this is in some little bit advanced form. Let me simplify. Consider the numerator. It is in the form 1 plus sine theta into 1 minus sine theta. We know that a plus b into a minus b is what? A square minus b square. We have a result. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. This result, same result we applied just now. Previous question. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. And this is in the form a plus b into a minus b. No? See, you can consider 1 as a and sine theta as b. If you consider 1 as a and sine theta as b, see, here it is a, let it be some b. Okay. For better understanding, you can write with pencil. This is a and this is b. If you consider 1 as a, again, here it is 1, again a. If you consider sine theta as b, see, sine theta b. Okay. So now it's in the form a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? A square minus b square. So the result becomes 1 square minus sine square theta, because a plus b into a minus b is a square minus b square. Here a is 1 and b is sine theta, so a square minus b square. It means 1 square minus sine square theta. Then denominator, again it is in the form a plus b into a minus b. What is a plus b into a minus b? A square minus b square. So in the place of a, 1. So a square minus b square become 1 square minus cos square theta. I think this is clear. Once again, it is in the form a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b is a square minus b square. See, a square minus b square, I just applied the result, that much only. What is 1 square? 1. Minus what is sine square theta? Sine square theta, I don't know the value. Then 1 square 1 minus cos square theta. Then, so cot theta is given. This is the question we must calculate.
I simplified this question to this one. So in order to, instead of calculating this one, now it is better to calculate this one because both are same. It is in advanced form, now it is in the simplified form. So actually we are supposed to calculate the value of this one. I think it's better to calculate the value of this one now because we simplified this question. Clear? So now our aim is to calculate this one. How to calculate this one? Here anyway, one sine theta is there, then one cos theta is there. That means two trigonometric ratio we must calculate. How we can calculate the trigonometric ratio? We must draw a triangle, then we must find all the three sides, then whatever it is we can easily calculate. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു മക്കളെ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വരെ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട്, കോസ് തീറ്റ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? വണ്ണ് തന്നെ, അതിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോയും കിട്ടും. Clear? Because in order to calculate this we need sin theta and cos theta, then only we can substitute here. So in order to calculate any trigonometric ratios, the best method is just draw a right triangle and calculate all the three sides. So I am going to draw a right triangle. Okay, let it be some ABC or something like that. Okay, കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോട്ട് എ എന്നോ കോട്ട് ബി എന്നോ ഒന്നും അല്ല തന്നേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുവാണെങ്കിൽ ആ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നോക്കി മാർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നോ ബി എന്നൊന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കോട്ട് സി ഈസിക്കൽ 7/8 എന്നാണ് തന്നെങ്കിൽ ആ സി എവിടെയായിരിക്കണം? കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സി അക്യൂട്ട് ആംഗിളായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സി എപ്പോഴും നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിളായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അഥവാ കോട്ട് ബി ഈസിക്കൽ 7/8 ആണെങ്കിൽ ആ ബി അക്യൂട്ട് ആംഗിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി നമ്മൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിളിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ കൊടുക്കാം. ഇനി കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ആംഗിളിലാണ്? തീറ്റ. സോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്, ഷുഡ് ബി ആൻ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ. സോ തീറ്റ ക്യാൻ ബി ഹിയർ ഓർ തീറ്റ ക്യാൻ ബി ഹിയർ ആസ് യു വിഷ്. Okay, I am going to mark theta here. So what is my aim? My aim is to calculate this one. In order to calculate this one, I need sin theta and cos theta. In order to calculate sin theta and cos theta, we need a right triangle with all three sides. Okay, that's why with the given thing I understood that cot is applied on angle theta. So angle theta should be an acute angle. So I am going to mark theta here. Then what is given? Cot theta is given as what? 7/8. ഇനി നമ്മൾ 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാധാരണ രീതി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ അതേ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഗിവൺ തിങ്ങിൽ നിന്നും. കാരണം ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യം 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ 3 സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വെറുതെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ല. കാരണം എന്താ, എനിക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൽ സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും വേണം. സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ 3 സൈഡും വേണം. അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കോട്ട് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ 7/8. ദിസ് ഈസ് എ ഗിവൺ തിങ്. സോ കോട്ട് തീറ്റ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് കോട്ട് തീറ്റ ബൈ വാട്ട്? അഡ്ജസൻറ്റ് ഓഫ് തീറ്റ ബൈ opposite of theta is equal to 7/8, as always, isn't it? What is adjacent of theta? AB. What is opposite of theta? BC. From the figure, adjacent of theta is AB and opposite of theta is BC. So instead of cot theta, I replace adjacent of theta by opposite of theta. Instead of adjacent of theta by opposite of theta, I can write AB by BC is equal to what? 7/8. It says AB is equal to 7x and BC is equal to 8x. AB is equal to 7x and BC is equal to 8x. Now it's a time to calculate the remaining third side, that is hypotenuse. Apply Pythagoras Theorem and calculate. Hypotenuse square is equal to what? Base square plus height square. So it becomes hypotenuse is AC. See, AC square is equal to base square 7x whole square plus height square 8x whole square. Okay, so AC square will be 7x square means 49x square, then 64x square. When you add it, it becomes 113x square. Then what will be AC? Square root of 113x square. But unfortunately we don't know the square root of 113. So just write square root of 113 as it is because we don't know. Then square root of x square is x itself. So what is AC? Square root of 113x. So we got the value of AC as square root of 113x. Enough. The x should be outside of the square root sign. Clear? So this is it.
Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ it is in advanced form, so that's why I simplified the question. So instead of calculating this one, it is better to calculate the value of this one now. Okay, but anyway, in order to calculate this one we need sin theta and cos theta, then only we can calculate this one. In order to calculate sin theta and cos theta, in order to calculate any trigonometric ratio we need a right triangle with all the three sides. In order to calculate all the three sides, we can depend upon the given thing. By using the usual method, we calculate all the three sides. Now it's the time to calculate sin theta and cos theta. Okay, what is sin theta? I'm going to write here itself what is sin theta and what is cos theta, because we need that sin theta and cos theta. That's why I'm calculating that only. അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വന്നേനെ. പക്ഷേ നമുക്ക് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം. ഇപ്പം ഏതാണ് പറയുക, ഇപ്പോൾ തൊട്ടുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തെ പോലെ ഫൈൻഡ് ഓൾ അതർ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോ നല്ല ചോദ്യം. നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ്, ഇതായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് എത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും മാത്രമേ മതി. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ? ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 8x by root 113x. So x cancel, 8 by root 113 is the answer. Then cos theta, adjacent by hypotenuse. So answer will be 7 by root 113. Calculate yourself. Calculate it. Okay. Then substitute these values here. So it becomes 1 minus, here it is sin square theta. We calculate the value of sin theta as 8 by 113. So sin square theta means it's square. We know the value of sin theta as 8 by root 113. Just now I calculated. So sin square theta means take the square, that much only. 8 by root 113 square. So because we need sin square theta. Then 1 minus cos square theta. Cos theta is 7 by root 113. So cos square theta will be its square. 7 by root 113 square. Okay. Then 1 minus, what is 8 square? 64. What is root 113 square? 113. You know why? Because root x in the square എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ x ആ വരിക. റൂട്ട് 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ആ വരിക. റൂട്ട് 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആ വരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് 113ൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 113 ആണ് വരിക. അതാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ. ദെൻ 1 മൈനസ്, വാട്ട് ഈസ് 7 സ്ക്വയർ? 49. വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട് 113 സ്ക്വയർ? 113 itself. I think you understood, no? Clear? Any problem? Okay. Now just see. Here you can cross multiply. If you want, you can give the denominator 1 and you can cross multiply. Here if you cross, this is the numerator part. I am going to simplify this one by using cross multiplication. Okay, what is 1 into 113? 113. Then this same sign minus 1 into 64, 64 divided by 1 into 113, 113. That is what is cross multiplication. So numerator part over. Then denominator again രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. 1 into 113, 113. This sign as it is minus 1 into 49, 49 divided by 1 into 113, 113. You know how to cross multiply. You may understood this one, no? Because this is a huge quantity. Then after sin theta we got, cos theta we got. Then substitute. We need it square. That's why I took square. Then apply square on numerator and denominator. So it becomes like this. Then we have to calculate this part. Then we have to calculate this part. എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്താ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലത്തെ പാർട്ടും താഴത്തെ പാർട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. നൗ ജസ്റ്റ് സീ, യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ് 113 ആൻഡ് ദിസ് 113. അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസലേഷൻ. അതായത് മുകളിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും, ഇതാണ് മുകളിലത്തെ പോർഷൻ, അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും ക്യാൻസലാക്കാം. അല്ലാതെ മുകളിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും താഴത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ക്യാൻസലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. മുകളിലത്തതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് ഫോമിലാണ്. താഴെയും ഒരു സംതിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ സംതിങ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി മുകളിലത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും താഴത്തെ ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിം അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിസൾട്ട്? വാട്ട് ഈസ് 113 മൈനസ് 64? 49. What is 113 minus 49? 64. The answer will be 64. That means the final answer is 49 by 64. I think you understood. If you not understood, please practice again. This is very important question, and your final answer is 49 by 64. Okay. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുക, സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. കോഡ് സ്ക്വയർ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക്. കോഡ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? കോഡ് തീറ്റ 7/8 എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഡ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ 7/8 സ്ക്വയർ എടുത്താൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
What is 7 square? 49. What is 8 square? 64. 49 by 64. And the answer same one. So first and sub question over. Okay, so we are going to wind up with this question because I am tired. And very next video we will discuss the remaining questions. Okay, I think by within 1 or 2, no, we need within 1 or 2 or maximum 3 recorded classes we could complete the discussion of exercise 8.1. Okay, thank you. Let me repeat, this is very important question. Clear? If you not understood, call me and clarify your doubts. Very important question. So what we did, this is a given thing, this we must calculate, it is in advanced form, so that's why I simplified this question into here. So instead of calculating this one, now it is better to calculate this one. In order to calculate this one, this is the way how to connect to the answer. In order to calculate this one, we don't know what is sin theta and cos theta. In order to calculate sin theta and cos theta, we draw on a triangle, and we need to calculate two ratios anyway. So we need to, in order to calculate in order to in order to calculate that ratios, we need a right triangle with all the three sides. Then next step is to calculate all the three sides. Okay, to calculate that, I did the I applied the same method which we used in the previous questions to calculate the ratios and okay, same method. And this is a little bit difficult here because we got AC square as 113 x square, then AC will be its square root, but unfortunately 113 square root of 113, we don't know what is that, so just write square root of 113 because it's an irrational number. Then square root of x square is x, then we got the value of AC in this form, root 113x. Then write that there, then come back to the question. And here we need sin theta and cos theta. I just calculated that, and we need actually sin square theta and cos square theta. So take the square, and then upper portion in this way, lower portion in this way. Here I applied cross multiplication. Here again I applied cross multiplication, and I cancelled the same terms, and I reached in the solution. You may understood, no? Thank you. Have a nice day. Practice well.